Hello friends, this is By-Kanchan and you are watching my YouTube channel Study Time. বন্ধুরা আজকে আমি ক্লাস 4 এর চ্যাপ্টার নাম্বার 12 স্টোরি দ্য মিল্কম্যান অ্যান্ড দ্য মাঙ্কির গ্রামার জনের প্রশ্ন উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তবে বন্ধুরা তোমরা এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি করে নিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অলে করে নিও, ফলে খুব সহজেই আমার পরের ভিডিওগুলো তোমরা পেয়ে যাবে। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইকস অ্যান্ড কমেন্টস করবে। এই দেখে প্রশ্ন, টিক দ্য কারেক্ট ওয়ার্ডস গিভেন ইন দ্য ব্র্যাকেটস। সঠিক উত্তরটির উপর টিক চিহ্ন দিতে বলেছে। আমার নাম্বার শ্যামলাল হ্যাড এ নাম্বার অফ ব্যাফেলোস হবে, এটা টিক চিহ্ন দেবো আমরা। নাম্বার 2, শ্যামলাল ওয়াজ নট অ্যান অনেস্ট ম্যান। Number 3, he used to add a lot of water to milk. Number 4, he came near the bank of a lake. Number 5, he could not find his bag of money. Next, we make sentence using words from this table. অর্থাৎ এই টেবিলের শব্দগুলো নিয়ে আমাদের সেন্টেন্স তৈরি করতে বলা হয়েছে। Number 1, শ্যামলাল had Shamlal had a number of buffaloes. Number 2, Shamlal was not a honest man. Number 3, Shamlal got back only half of his money. Number 4, Shamlal became an honest man. Next, number 5, Shamlal was very tired and hungry. নেক্সট সিদ্ধাকার প্রশ্ন, রাইট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস অ্যাজ শোন ইন দ্য এক্সাম্পল। অর্থাৎ সেন্টেন্সগুলো লিখতে বলা হয়েছে যেরকম উদাহরণে দেওয়া হয়েছে। শ্যামলাল হ্যাজ এ ব্ল্যাক অফ ব্যাফেলো। অ্যান্সার করা হয়েছে শ্যামলাল ব্যাফেলো ইজ ব্ল্যাক। নেক্সট 1 নাম্বার, দ্য প্যারট হ্যাজ এ রেড ব্যাগ। তাহলে এর অ্যান্সার লিখব দ্য প্যারট সেজ the parrot's back is red. The parrot's back is red. Next page আমরা চলে যাব।
দ্য মাঙ্কি হ্যাজ এ লং টেল। তাহলে এর অ্যান্সারটা আমরা লিখব দ্য মাঙ্কিস monkeys tail is long. The monkey's tail is long. Next, the potter has a heavy bag. তাহলে এর আনসার লিখব the potters P-O-R-T-E-R. The potter's bag is heavy. Pooja has a red rose. তাহলে এটার আনসার লিখব Pooja's rose is red. Pooja's rose is red. Number 5, Hemant has a yellow kite. The Hemant says kite is yellow. Next, দ্বিতীয় প্রশ্ন, read these sentences. Harris is not as tall as Gaurav. Now use the word in the brackets and write the sentences as shown above. তাহলে ব্র্যাকেটে দেওয়া ওয়ার্ডটি দিয়ে আমাদের উপরে যেরকম সেন্টেন্স তৈরি করা হয়েছে সেভাবে আমাদের সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। 1 নম্বর আমরা লিখব পূজা is not as beautiful as Payal. Pooja is not as beautiful as Payal. Number 2, the horse is not as fast the horse is not as fast as cheetah. The horse is not as fast as cheetah. Next পেজে চলে যাব। Number 3, the cat is not as cunning as the jackal.
as the jackal. Jackal. The cat is not as cunning as the jackal. বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। পরের ভিডিওতে দ্য মিল্কম্যান অ্যান্ড দ্য মাঙ্কির রাইটিং জনের প্রশ্নোত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে। ধন্যবাদ।